guys, if you have any questions for Steve, use the raise my hand option. I'll kick things off here. Steve, quick turnaround back on the road. What is the response been from the team as you guys prepare for this game against San Jose? Yeah, well, it's good to get back out on the pitch after Austin. And, they're a good team up in San Jose, much improved and super dynamic attack. So it's going to be a big challenge out there. You played with Jeremy. You played pretty familiar with this team just based on your time here in the Western Conference. What makes San Jose such a dangerous team? Well, they have really good movement up top. Dynamic players. You mentioned Abobasi. They have very good players up top, and a team that's better than the amount of points they have. So I think that we're all excited for just a big game. It's just they're one after another. This is crunch time in the season for us, so we'll be ready for that. Anything received before we wrap up? Lou, go ahead. Hey, Steve. In the short time that Hector's been here, how have you seen him impact the team in the training sessions, especially? Yeah, he's a humble guy, a leader. We all have so much respect for him for what he's done in his career. So there's the off the field part about who he is and kind of the way he holds a standard around him just by being himself. And then there's his ability on the field, which you've seen in the games. He's a very good passer of the ball and can keep possession and break lines. So all in all, it's been awesome to have him. I mean, I'm very, it's been really great. When the back line has those rotations from player to player, from game to game, how does that affect the continuity and the chemistry in front of you? Well, I mean, I played with both of the whoever's in front of me a number of times now, so I'm able to adjust on the fly and know that Tim brings something different than Daniel, and TNH brings something different than Daniel and Tim. So it's not really affecting me. It's next guy up mentality, wherever the coach chooses in any position, and we're looking to get 3 points this weekend. So, and then what is one thing that the defense can improve on in order to help the team move forward here over the last part of the season? Yeah, that's a good question. I think that in totality, like when we're just talking about defending, we want to talk about the team defending. And I think that we just, the last few games giving up 2 goals a game, like we just want to be a better defensive team. And that's not just us, it's the whole group. It's who we want to be in our ideals. Good luck with San Jose. All right. Thanks so much. Okay, so I think we'll wrap up with that one. We'll be right back with Dynamo head coach Paulo Nagamura. All right, guys, we'll get started here in English and then switch over to Spanish. Paulo has the team navigating preparations for this upcoming road trip against San Jose. Yeah, quick turnaround again. We gotta look forward, and we gotta get back in business. We gotta
get better. That's bottom line, and that's what we're trying to do for those few days of training prior to this next game. I think it's another road trip against a team that is playing much better lately. San Jose, a totally different team that we faced early in the season. So it's about us to get back in winning ways, and I think the players, the coaching staff, we're not satisfied what we're doing right now, and we're working hard to turn this around. Questions for Paulo? Use the raise my hand option. I'll sneak one more. In terms of just preparing for a team like San Jose, coming in with a little bit of momentum, how's the team kind of navigating, some of the personnel that they have and some of the players that we would be very familiar with, like Jeremy and a few others on. Yeah, San Jose, for me, it's a very, very solid team. I think they have a great front three with Ebobisi, Kikanovic is playing now, Espinosa, Montero playing underneath there. Great midfielders with Jackson Wu and Gregus and Judson and Remedi. Very, very solid team, in my opinion. So it's going to be difficult. I think they're a team that likes to play. They're a team that very mobile, very dynamic, and they're strong. They're strong at home, a difficult place to play. So we'll be ready. We have a decent idea what they're going to bring, but it's about us as well. I think we need to find an extra gear there and make sure that if we're working 100% is not going to do the job. We're going to go there and work 200% because that's the only way that we're going to turn things around. Thank you for that. Lou, go ahead. Hey, Paulo. Looking at Hector in the last couple of games, he seems to have had the impact we thought he was going to have. How long does it take for a player to really get to that point, for him, for example, to where he can play a full 90? It's about him and adapting. I think he has a pretty good engine. I think so. He's gonna adapt quickly. So he's been 2 weeks with us, and he's been improving every week. And I think he's further along now, with 2 games coming out in the last 2 games. So in terms of fitness, it's hard for me to say. It's more a question for him. But I'm pretty sure that he's the kind of player that will fight it through and make sure that he's going to do whatever he needs for the team. And if he can give everything in 75, or if he can sustain 90, or if he can play 45, 60, however it is, I think he will do it. So we'll see. We'll assess his conditions, and hopefully he can go longer minutes this weekend. And then you mentioned after the Austin game that they've pretty much had the same core group of players that have been playing together now for the last 2 seasons. Are we getting to that point to where we have a core group that we can start seeing that same thing? I don't think we found the best versions of ourselves yet. I think it's in the works. I think there's a couple of missing pieces and a couple of few things that we need to work as a team to be better. I think we're not there yet. I think we definitely way further along than we were in the beginning of the year. And with the arrival of Hector, I think is gonna help that. So I think with him being here and now more established, I think we can figure out what the next steps are. Hey, good luck in San Jose. Thank you. All right, we'll switch over to Spanish. Paulo, ¿cómo maneja el equipo preparaciones para el partido del domingo ya en San Jose? Sí, el equipo, yo siento que el equipo frustrada con los resultados, nosotros como cuerpo técnico también. Yo creo que la recuperación es corta, no hay tiempo para lamentar, no hay tiempo para sufrir. Tenemos que poner el trabajo en la cancha, tenemos que corregir los errores que tuvimos, y entrar en la cancha el domingo con la mentalidad de cambiar la situación que estamos ahora. Yo creo que
con los resultados anteriores nos pusimos en una situación que no nos agrada, pero sabemos que todavía siguen 14 juegos, si no estoy enganado, y tiene muchos juegos a ser disputados, muchos puntos a ser disputados. Y yo confío en el equipo, yo confío en el plantel que tenemos y eso es trabajar para cambiar la mala racha. Por eso seguimos con Ubaldo. Adelante. Saludos, Paulo. ¿Cómo levantar el ánimo del grupo dentro del vestidor? Ya se incorporó Héctor Herrera, obviamente algunos cambios. El equipo pues está en mala racha con 4 partidos sin ganar. ¿Cómo levantar el ánimo y cuál ha sido el mensaje para los jugadores en los últimos días? Sí, no, la verdad es que nuestro grupo es muy unido, muy fuerte. Y no están satisfechos con los resultados. Eso es lo más importante. Importante que sí tenemos que corregir los errores que tuvimos, pero yo creo en términos de motivación, de ganas de sacar esta mala racha, yo creo que los jugadores son muy profesionales, le entienden la situación y ninguém está satisfecho con lo que estamos jugando ahora o rendiendo ahora en la cancha. Y eso es lo más importante. Yo creo que cuando tiene eso es muy importante porque es final de una mentalidad vencedora. Y yo sé que cuando estemos más establecidos como equipo, la mala racha le va a pasar y los buenos resultados van a salir. Ahorita lo mencionaba, nadie está satisfecho, ¿no? Por la manera como están jugando. Esto incluye a la afición. Algunos incluso han pedido pues su salida, a pesar que la temporada sigue en curso, ¿no? ¿Qué le dice a la afición naranja que está frustrada, que no le gusta la manera como están jugando? Mira, yo vengo de un país, de Brasil, que la presión de todos los lados del entrenador, porque siempre cuando es un resultado negativo, siempre es la culpa del entrenador. Y yo estoy acostumbrado con eso. Mira, si tenemos un juego, tiramos 30 veces el arco y no marcamos el gol, y el otro equipo le hace un gol en contraataque, la culpa del entrenador. Entonces, es normal, eso es normal. La afición tiene tu razón de estar enojada. Y bueno, eso me da más motivación de sacar de esa mala racha para que dé la alegría a la afición, porque siempre digo, nosotros trabajamos mucho acá, muy duro para que podamos dar alegría a esta afición y eso que lo más me motiva. Ya enfrentaron una vez a San José esta temporada. ¿Qué tanta confianza les da al saber que ya les ganaron una vez este año? Sí, pero era un otro entrenador, bueno, mismo equipo, pero juegan de una forma un poco más diferente ahora, principalmente defensivamente. Para mí un equipo muy sólido, un equipo fuerte. Ha mostrado en los últimos resultados, después que hay un cambio de entrenador, creo que están más consistentes en términos de rendimiento y de la manera que juegan y resultados. Creo que va a ser una partida muy difícil, porque siempre es muy difícil jugar ahí en San José. Y bueno, yo siempre digo, no es juego fácil, simplemente cuando juega fuera de casa no es juego fácil. Lo más importante es que nosotros acá no estamos satisfechos, sabemos que tenemos que mejorar mucho y estamos trabajando para eso, es lo más importante y el domingo va a ser una otra oportunidad para que podamos sacar esta mala hacha. ¿Qué puntos, profe, ha identificado usted que le gustaría que el equipo mejorara para que usted esté contento, satisfecho? Obviamente, más allá de la victoria, ¿no? Sí, bueno, yo creo que en términos de organización, el equipo se mira bien por la mayor parte de juegos. Miramos contra Austin que fuimos un equipo muy bien organizado el primer tiempo. A pesar de no crear muchas ofensivamente, yo creo que fue un equipo muy organizado defensivamente. Yo creo que algunos errores individuales no ha costado mucho este año, con muchos goles, lo que pone muchas veces nosotros atrás del marcador o
o siempre sob presión diante de un equipo que normalmente juega en casa. Yo creo que para nosotros es minimizar los errores individuales, pero también tenemos que ser un poquito mejor con la pelota, un poquito más contundente, un poquito más inteligente cuando estamos manoseando la pelota, porque fue que para mí el que crió el segundo gol de Austin. Cuando no somos inteligentes, jugamos directo sobre la presión de Austin, perdimos pelota y sufrimos el gol. El tercero gol fue cuando nos rompieron cuando salimos de una presión alta y no somos un equipo consistentes todavía para jugar ese tipo de juego. Pero eso es, tenemos que corregir los errores, disminuir los errores individuales y ser más contundentes ofensivamente, porque es eso que falta. Y han sido 2 semanas desde que se incorporó Héctor Herrera. ¿Cómo ha sido su proceso de adaptación? ¿Cómo va, pues, tal vez la cuestión de cuando vaya a arrancar el titular? Obviamente tienen que ser inteligentes a la hora de ponerlo, ¿no? Para que no posiblemente sufra una lesión. ¿Cómo es ese proceso para determinar cuándo estará listo para ser titular? ¿Es algo que platican entre ustedes? ¿El jugador también, pues me imagino que Sí, no, tiene claro, alguna voz? mira, está cada 2 semanas, como dijiste, y no le va a cambiar de tres en 3 días, de jugar 35 minutos a jugar 120 minutos, 180 minutos de una semana. Es difícil, es prácticamente una pretemporada para él, porque estaba sin entrenar, estaba fuera después que salió de Atlético. Entonces, la cuestión es continuar a evoluir tu forma física para que continúe contribuyendo con nosotros el máximo de tiempo que pueda estar en la cancha. Eso es lo más importante. Bueno, gracias, Pablo. Suerte. Gracias. All right, guys, we'll close with that. Thanks for joining us. We'll have media resources later today. Thanks, Edgar.